Yes. Okay. Screen this now. Why, Mataji? Yes. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा सगळ्यांके आज मग टॉपिक दिलेला म्युझिक द मेलडी ऑफ लाईफ तो मिगेला फर्स्ट क्वेश्चन असता पूर्जनाक की व्हॉट इज म्युझिक फॉर यू तो आता अँकरान फर्स्ट एक डिस्क्रिप्शन दिला म्युझिक व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह अँड वी माइट कीप ऑन सिंगिंग फॉर द होल डे एनी अदर पॉइंट ऑफ व्ह्यूज असंच की वी वुड लाईक टू शेअर कोणे सांगेत कोणाके शेअर करू असलेला अकॉर्डिंग टू यू तुमका कसं म्युझिक For me, music is something which suits me. म्हाका एक शांत जाता आयकल्यारी, especially nowadays कीर्तन आणि त्या जानवी हरसनालांनी आयकल्यारी मन तृप्त जाता. So soothing meditation type music relating to music आणि कोणाके तांगेल point of view share करू असं anything can be the answer. There's no right answer. It's your point of view. हॅलो हॅलो Yes. हांव शिल्पा उलयते आसा. सो म्युझिक म्हाका खुशी दिता. Okay, gives happiness, right? Yes. आणि anyone else? चॅट बॉक्सान तू पृथ्वीन मेसेज केला. Same here. Music is something that soothes my soul, something where I can find peace. Okay. If आणि कोणाके सांगू की शेअर करूयात. Okay. So, music is an art form, gives you peace, gives you happiness, खुशी देता आमका. And according to Wikipedia, एक definition is की vocal or instrumental sounds or both combined in such a way to produce beauty of form, harmony, expression of emotions such as happiness, atmalala. तो such a way ISKCON अंतु एक ग्रेट पर्सनॅलिटी हू हमका पूर गोत असं पुरो जो आमगेल पेरेंट्स गोतो असं पुरो ही इज फ्रॉम द बीटल्स बँड जॉर्ज हॅरिसन तांनी म्युझिका थ्रू कितलकी जनाक हरिनाम पावेला जो लॉर्ड्स नेम पावेला जॉर्ज हॅरिसन 1917 तो तांनी एक आल्बम प्रोड्यूस केलेला राधाकृष्ण टेम्पल album devotees aloto आणि a track it has been featured in top 10 record sales in the year and he also wrote many songs which include devotional references. One such song amka aiku asupuro maybe many janana My Sweet Lord which included the Hare Krishna Mahamantra in the chorus. So I'm going to play that music. Please let me know if you can hear. If not, I have to share my voice again.
So this is actually a big song, 4 minutes, 30 minutes a song, but I have cut and put this song over here. तो फर्स्ट सांगलें की कशी एक म्युझिक आयकता आमकां त्या पूर दीस त्याची ट्यून वाजता आसता तो म्हाका फर्स्ट टाइम आयकता म्हाका full day I was singing, oh my sweet Lord, Hare Krishna. So full day it was going in my behind my mind, ki this song. So that time and maybe kitle jan attract down as puri song aka. So George Harrison is also he has given donated the Bhakti Vedant Manor, London antu. And Srila Prabhupada that time Malal ki because he has given shelter to Krishna by providing this temple, Krishna will surely provide shelter for him. Until Srila Prabhupada's Dehant, George Harrison Tangela heart are very close ashili. So this lands to my next question. Tumka, what is life according to you all? Personally, for me, I think very complex as explain karuka. So, but still, if anyone can answer Tangel according kasa life, any simple answer. Hare Krishna Mataji. Yes. So Miguel Prakara life if we connect to this topic, at the like every singer has his own way of beats, like a tagel form of music mingadas. So everyone is playing their life in their own melody. So everyone is living their life in their own melody. Like kelopati एक kind of music attract जाता ओ त्या music like अशिला त्या आम्ही आणतो ऍड केला कश जाता मग so तशी आम्ही विंग करच्या दाखवून कसं गुड असलरी एक कसं very very good thing about them आम्ही इनकलकेट करून आमगेल मेलडी आणि चंदू परत so तशी वही जाता Yeah, very beautiful answer. Inculcating good qualities and putting it in our life and going on and bettering our life. Ani kanche answer asa? You can also put in chat box if you don't want to speak up. It's fine. Okay. So this answer, Pratiksha, but Mataji has given. तीन म्हळ्याला की आम्ही त्या गुड क्वालिटीज इनकलकेट करून आमगे लाईफ बेटर करू पडले तांची अँड वी विल ट्राय टू लिव्ह दॅट वे तो तशी आमकां शिला प्रभुपादान परपटान सांगला श्रीमद भागवतम परपट 2.3.16 द ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ is to realize our relationship with the Supreme Lord by acceleration of devotional service. So, amge life anto amme devotional service korka. Amge life more better, more perfect koruka. Tantu there are 9 processes, 9 ways to do devotional service, and tantu Navavida Bhakti mantanstaka ani tantu one of the ways is Kirtanam. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. So, Kirtan Korno, one is Japa and one is Sankirtan. Japa is personal meditation, amgela personal sadhana. And ek Sankirtan, ani Kirtan, Purjana loud coach, group antu, melody sing korche. Musical instruments use korno. The next question is ki why is music being used to describe life? Konake answer or adding points as ki ya question aka? Purjan manta melody of life. Class topic hai melody of life. Ita why melody of life?
Why is music compared or used to describe how life goes? A good music, no, brings the mood. Hmm? It brings in the mood. Kasa mood असो काम गेला, it brings in that. So, Yes, like, correct. usually, yeah, when we are agitated, we want loud music. When we want to calm down, we want some relaxing music. करेक्ट आम्ही त्या म्युझिक आयकताना आमकां समटायम्स शांत जाता जो आमकां टू मच खुशी जाता जो आमकां समटायम्स सॅड म्युझिक आयकल्यार आमी सॅड जाता तांची तो दॅट इज करेक्ट लायफ रिक्वायर्स म्युझिक आनी खंयचे आन्सर्स हरे कृष्ण माताजी आता म्युझिकांत कशी हाय आणि लो नोट्स असता तशी आमगेल्या लायफांतय अप्स अँड डाउन्स असता सो दॅट इज ऑल्सो वन थिंग वी लर्न फ्रॉम म्युझिक Right, Amgel, we have ups and downs. Correct. When I was preparing also this question, Miguel answer ashil ki music and kashi ups and downs asta, tashi Amgel life ante highs and lows asta. Sometimes we'll be very happy, sometimes we'll be very sad. So yes, correct. Ani good point. Ani konaki share koros ki? Any more point of views? Okay. श्रीमद भागवतम 12.3.52 डिस्क्राइब केला की आम्ही आता खंयच्या युगांत आसा which yuga we are living or living our life is Kali Yuga. So या Kali Yuganto especially only one thing can satisfy the supreme personality of Godhead Krishna, that is Sankirtan. तो शिव गोस्वामीनं या चातुर्मास महात्म्यान तो सांगला आणि त्याची श्लोका श्रीमद भागवतम 12.3.52 श्लोका कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात् जो सत्ययुगांतू ध्यान कोण विष्णू वयर ध्यान कोण आणि त्रेतायुगांतू यज्ञ कोण आणि द्वापर युगांतू अर्च विग्रह सेवा कोण कसं आमकां फल मेळटा ते कलियुगांत सिंपली बाय चॅन्टिंग हरे कृष्णा महामंत्र आमकां तितले फल मेळटा आमकां तितले हॉट प्रोसेस करचे नाका जस्ट सिंपली चॅन्टिंग हरे कृष्णा महामंत्र वी विल गेट ऑल द रिझल्ट्स ऑफ सच ॲक्टिव्हिटीज तो तशीच शिला प्रभुपादाना या संकीर्तन मुवमेंट स्प्रेड केला गोइंग टू विदेश गोइंग टू अमेरिका ॲट सच अन ओल्ड एज तो या पिक्चर आम्ही दिसता आमकां दिसता अशें पिक्चर दिस इज इन टॉम्स्किन स्क्वेअर पार्क USA वॉशिंग्टन इन ऑक्टोबर 1966 तो शिला प्रभुपाद लिलामलेतान त्या स्टोरी लायक जावन तांणी डिस्क्रायब केला तो प्रभुपादान तांगेले करताल घेवन कीर्तन सूर केलेले फर्स्ट टाइम ते डिसायपल जाक व्हेरी मच ऑकवर्ड दिसते कसं करता प्रभुपाद अशी ताक पब्लिकांत अशी सिंग करता तो तांकां फर्स्ट ऑकवर्ड जाता आसता ते रिपीटेड बट देन इट गॉट स्ट्रॉंगर आणि तांणी म्हणतांची आमी कितले बॅड थिंक केलेले इट वॉजंट ॲज बॅड as we thought. तांतूंत एक डिसायपल रवींद्र स्वरूप दास प्रभू तांणी म्हणतांची की शिला प्रभुपादान एक दिवस येवन म्हणलें आमकां की आज आमी वचा पार्का टॉम्स्किन स्क्वेअर पार्काक थंय आमी बैसून कीर्तन करया पूर जाणां कळकय कसल्या म्हणून तेन्ना आमकां दिसलें कसं म्हणटा व्हेरी वियर्ड थिंग आमकां नाका तेन्ना शिला प्रभुपादान म्हणलें तुम्ही बय येता काडटांची तुम्ही चॅन्ट करू सूर करान ताजे तर कृष्ण तुमकां हेल्प करतांची ताजे तरी अनेक डिसेपलान सांगला की इट वॉज मार्वलस एक्सपिरियन्स because that day what Swamiji brought upon me because it opened me up a great deal
I overcame certain shyness the first time to chant out in the middle of everything. So this picture which we see, this was featured in New York Times in October 10, 1966. The title is Swami's flock chants in the park to find ecstasy. तशी शिला प्रभुपादाना इतलं पूर हिप्पीजांका happies केलं. We know this, hippies to happies. Prabhupada did this. They were not following char niyam, four regulative principles. And just by hearing this, this Swamiji that they did not even know, they hearing him chant, do kirtan, and through sadhu sangha, they found the original purpose of life, Anandamayo Bhyasat. So, Jiva Goswami tangel explanations on monos ki why kirtan ammi mantanj music is attractive and it will stay for one whole day and all. But why kirtan is so attractive to human beings? Why are they attracted to this? It said that holy name, Mahamantra sound vibration can ear ayata and it passes through amgela mind, the man, which may interpret as being attractive, but your vibration goes deeper. And through the intelligence, it reaches the soul. Amgel atma rijjata. And it reverberates the sound because of that love is invoked. Prema, amgel soul antetta. And it is that love or reflection of it that captures the soul. Amgel soul can I search antasa ki where is my real home? Where is my real home? But through this Harinam Sankirtan, chanting and singing of holy names, taka distiki atta gar antassa, gar avattasa, tasheka feeling etta, loud feeling etta, ta solaka. So this is what the kirtaniyas do, the kirtan main singers. They inject the vibration of holy name, which inspires the listeners to want to become part of the kirtan. The reflection, this reflects on the fact that there is universal language and music, that is music. Music का काम का अर्थ तुझ्यावच्या नाका कसं या सांगतास म्हणून अर्थ तुझ्यावच नाका आमका जस्ट आम्ही एन्जॉय करता आमगेल सोल आटा समटाइम्स आमी म्हणपाक सोल टचिंग म्युझिक तो तशें आमगेल सोल अटॅच करता म्युझिकान म्युझिक कॅन कॅप्चर मूड्स एटिट्यूड्स लॉंगिंग्स एंड इंस्पिरेशन्स even language of the words are not fully understood. And when this music is, and when this language is transcendental, that is Harinam, spiritual vibrations of the Lord's name, qualities and characteristics, a person can feel that they are home or they have arrived. What they have been searching for many, many lifetimes. Yugi Yugan कसं search करतस त्या soul, tank मेळतं हरिनाम ऐकतन. आणि ते divine connection मेळतं Lord Krishna लावतो. तो आम्ही आता डिस्कस केलं कीर्तन अँड संकीर्तन तो हरिनाम द मोस्ट मेलोडियस मेलोडी आम्ही डिस्कस केलं की इतक त्या सोलाक तितले अट्रॅक्ट जाता हरिनाम या हरिनाम ऍक्च्युअली कसं म्हळ्यार इट इज नॉट मेटेरियल it's not from the material world, it's not material sound. Sankirtan movement is not something which is material. It has been imported from Golok Vrindavan adukun ailaliya sound, your vibration. Narottam Das Thakuran sangla, the only remedy is Harinam Sankirtan, the chanting of Hare Krishna Mahamantra, which is imported from the spiritual world, Golok Vrindavan. Golokera Premadan, Harinam Sankirtan. आम्ही आता मेटेरियल खंयचे म्युझिक आयकला रे आमगेल मनान कितले मॅक्सिमम आमी आतां कितले की आमकां मेळटा टिकटॉक्स रिल्स आमी ते पुरा आयकता मॅक्सिमम आमकां कितले 2-3 टाइम पळोवन जाता रे जो मे बी 10 टाइम्स पळोवन जाता रे आमकां दिसता ओ कसं या म्हणून तर शिला प्रभुपादान सांगला एक लेक्चरान बॉब मेतू भगवद्गीता 7.7 तू एनी मेटेरियल साऊंड यू चॅन्ट थ्राइस यू विल गेट टायर्ड but you can go on chanting Hare Krishna Mahamantra 24 hours and you will never be tired. So it is like a remedy to all our tiredness. Amka mak honestly kirtan aikalal kudle out of nowhere energy atta maka dance korch energy atta sing korch energy atta. So it is such a way. Kirtan is such a way. Ek beautiful pastime Sankirtan avairi. It is about Chaitanya Mahaprabhu.
कशी चैतन्य महाप्रभून फर्स्ट संकीर्तन मुवमेंट नवद्वीप धामांतू सूर केलेला गाय दुखून मागशी अंजत्तर चैतन्य महाप्रभून म्हणल्यार की पूर्जनाक संकीर्तन करे नवद्वीप धामा वचून मृदंग काड्या हरताल काड्या पुरा हरिनाम संकीर्तन करे रोड जाणतू म्हणून तो डिवोटीज या हरिनाम संकीर्तन करताना एक दिवस तेच जन फुल्ली डिस्टर्ब्ड आशिल्ले संकीर्तना निमते आणि त्यांनी वचून चांदकाजी म्हणून एक मनीस आसा तांगेला रिपोर्ट केले की आमके नाका तू कसले कर याचे उपाय करी म्हण तो चांदकाजीन एक टाइम एक सांजे एक डिवोटील घरकड वचून एक मृदंगा ब्रेक कोण म्हणचे की आत्ता पुरे हरिनाम पुरो आणि केल्लारी पळया म्हणून तेन्ना डिवोटीज पूर भयान चैतन्य महाप्रभूला पावतांची म्हणतांची चैतन्य महाप्रभू कसं करचें म्हणून तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणता यू गो परफॉर्म संकीर्तन तुम्ही वचून करया संकीर्तन पळया म्हणून त्यांनी पूर वचून तांगेले घेन संकीर्तन घरान तू कीर्तन भायर कीर्तन सूर करता मात एंग्जायटींत आसता त्यांनी केन्नाय तो श्री चैतन्य महाप्रभू कळता आणि म्हणता चैतन्य महाप्रभू कळताना चैतन्य महाप्रभू म्हणता ओके तेन्ना आवची या सांजे वचून स्ट्रीट्सांतू गांवांतू एव्हरी नूक कॉर्नरान संकीर्तन करता तुम्ही पूर जन डेकोरेट कर्यांचे गांव सांजे टॉर्च लाइट्स बर्न कर्यांची हांव पूर जना प्रोटेक्शन दिता हांव पळयत यो चांदकाजी कोण कसं करता म्हणून कशी राबयता संकीर्तन म्हणून पळया म्हणून तो तांणी पूर डिवोटीज 3 ग्रुप्स कोण वतात फर्स्ट ग्रुप अद्वैत आचार्य लीड करता सेकंड ग्रुप हरिदास ठाकूर लीड करतात आणि लास्ट ग्रुप चैतन्य महाप्रभू लावटो नित्यानंद महाप्रभू डान्स कोण तांणी हरिनाम संकीर्तन सिंकोन वत्ताना एट लास्ट तांणी चांदकाजी घरकड पावता आमगे पिक्चरान दिसता पळया ऑन द डोरवे तो चैतन्य महाप्रभू डोरवेन येवन म्हणता हांव तुगेल घरकड आयला तू खंय निप्पोन बसला इथं निप्पोन बसता सात भायर यो म्हाका डिसरिस्पेक्ट दाखयतवा तू अशें कर न्हू म्हूण चांदकाजी ओग्गी भायर येता निप्पो एक्चुअली ही वॉज हायडिंग तो ही कम्स आउट अँड ही सेज हांव आयकल तू टू मच क्रोधांत आसा तो म्हाका भंय जाल्ला मात आतां दिसता तू शांत जाल्ला म्हूण तशें तांगेल बिटवीन कॉन्वर्सेशन्स वता आसता की वाय यू आर स्टॉपिंग वॉट इज द रिझन and at the end चैतन्य महाप्रभू म्हणता की तू तुगेल ओन माउता दुखून तीन होली नेम्स काढला हरी कृष्णा नारायण हे काढलेले निमती तुगेल पूर नष्ट वायट ऍक्टिव्हिटी सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज नष्ट जाल्ले तुका आतां कसलेय वरी करच नाका आणि चांदकाजीन तागेल्या पायी चरण कमला पोवून निमगुच्या केन्नाय निमगुच्या की म्हाका माफ कर्यांची आणि सांग्यांची की तुगेले सांगता की तुगेले मर्सी निमती मिगेल पूर बॅड इंटेन्शन्स वॅनिश जाला आणि मिगेल वयर एक फेवर करी केन्नाय मिगेल डिवोशन तुगेल वयरी असो म्हण तें चैतन्य महाप्रभू म्हणता ओके बट एक फेवर हांव बेग करतास तुका म्हाका एक चॅरिटी जावन दिया You must pledge that this Sankirtan movement will not be checked, at least in the district of Nadia. Then Kazin Monaski, Jaita. Atta dukun Miguel future generations, Miguel future vanshage, या हरिनाम संकीर्तन नादिया ग्रामांत केन्नाय राबेनांच तुम्ही कितले जायजला करया म्हणून कितले जायजला करयांची म्हणून yeah, past time very beautifully. It is very condensed, I have said, but very beautifully. Tangel conversations asa Chaitanya Charitamrita Adi Leela, verse 120 to 225. Tangel a very beautiful conversation asa Harinama about. तुम्ही वचून रीड करेत जाय जाल्यार तो आमी डिस्कस केला की कशी संकीर्तन मुवमेंट स्टार्ट जाल्ले शिला प्रभुपादान कशें संकीर्तन स्टार्ट केलें चैतन्य महाप्रभून कशें संकीर्तन स्टार्ट केलें आनी आत्ता पूर जना आय होप everyone has visited Kirtan Mela or are at least planning to visit any Kirtan Mela. So we all know Kirtan Mela, mantra meditation, at least we have maybe Googled or went through, some clips maybe online. So these are new ways which devotees are trying to attract everyone to this musical melody which is pleasing to the heart, Kirtan. So modern ways to attract people
to Krishna consciousness with simple tunes, limited instruments, and just by hearing the holy names of the Lord, कितलं की souls attract जाता, automatically attract जाता, कितलं की beautiful singers असतात आणि माताजी म्हणला मंके जानवी हॅरिसन तांगेलपूर कीर्तन ऐकताना very soul touching असता. And easiest way of propagating glories of Lord is through Harinam Sankirtan. Recently, ISKCON Ministry they celebrated World Holy Name Week on September 17th to 23rd, 2024. So this was how Kirtan has gone from Chaitanya Mahaprabhu's time to Srila Prabhupada's time to now. How they have progressed, how everyone is getting connected to this music. And Miguel discussion, ek class end koru. I want to end it with singing this beautiful sarcastic bhajan. Aikupura before, if you are attending Bhagavata Purana Konkani sessions. This is a very sarcastic bhajan Bhaktivinoda Thakur is singing. So I want at least 3 people to read the meaning of this bhajan first. If they can unmute and read, it will be good. Yes. Anyone can unmute and start reading. Bhumika, can you please read? Yes, Mataji. If you want to enjoy laughing and joking with friends and family, if this is really you desire, then listen to Sri Gata. There Sri Hari has taken the form of Govinda, who gives pleasure to all, whose crooked glance is quite captivating, whose mouth is gently smiling, who is standing in his Tribhanga pose, whose complexion is a very effulgent Shyama color, and whose limbs are attractive like tender new leaves. The sound of his Vamshi Hare thrown Krishna. upon Hare his Krishna. Hema Shane, can you please read the next paragraph? Hema Shane. The sound of his Vamshi enthroned upon his lips is the root cause of madness. Brother, have no faith in that person who wears a crest of peacock feathers. If you see that form, you will not be able to return home again. Your family life will be destroyed. This is my great fear. There will be great danger if you go there. If you want to enjoy family life, don't go to Mathura near Keshigat. Thank you. Thank Okay, you, Hare Bhumika Krishna. and Hema Shane. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji, and to the people who read the translation. So maybe if you heard when they were saying the translation, amka this puro ki itta bhaktivinoda Thakur mantas vachu naka. So this is what sarcasm. He's sarcastically saying vachu naka amanar. Amka kashi, if we are having some exam or some test, आमगेल अम्म म्हणता ओके अलग येतस and we are not studying, then okay, books close करे शिकचनाका वचून केला जाय जलारी केला means what she's saying is actually ओग्गी book open करे ओग्गी शिक पास जाऊच नकवा म्हणून तशीच ही भक्तिविनोद ठाकूर सांगतास तुमक्या मेटीरियल टेम्पररी एन्जॉयमेंट जाय जलारी वृंदावन आवच नाका कृष्णा पळोच नाका ते आशिल कृष्णाक नहीं जलारी एक्चुअली तुमका या नक्क जलारी स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट जाय जलारी ओग्गी वृंदावन अवचुन रन टू वृंदावन as quickly as possible आणि एक ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा पळय मळे एक टाइम पळेला रे कृष्णाक या फॉर्म तुमका मागशी वचा जायना म्हणून तो या भजन I will just sing quickly the bhajan. बंधु संगे यदि तवा
रंग परिहास बंधु संगे यदि तव रंग परिहास ताके अभिलाष ताके अभिलाष बंधु संगे यदि तव रंग परिहास ताबे मोरा कताराक जेओ नाको मातुराय केशी तीर्थ घाटेरा सका गोविंद विग्रह धारी तथाया छेना हारी नयने वंकिमा दृष्टि मुखे मंदहास किवा त्रिभंगमाता वर्णसमुज्ज्वला श्याम नवकिशलया शोभा श्रीअंगे प्रकाश आदरे वंशीतीतार अनतेरा मुलादार सिकी चूड़ा के ओ भाई कोरोना विश्वास से मूर्ति केहा नाही घरे फिरे संसारी गृहिराजे गो होया सर्वना ताय मोर माने बड़ त्रास ताय मोर माने बड़ त्रास घाटी बेवी पदा बारी जेओ ना को हे संसारी मथुराय केशी तीर्था घाटे रसका बंधु संगे जदि तव रंग परिहास बंधु संगे यदि तव रंग परिहास। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So this was one bhajan I found very amusing. First time aikatan Amarendra Prabhu lecture on Taikalala, because I've never heard kaijo tani sarcastically way manche ki vachunaka monu. So human tendency as ki vachunak mantan tani actually vattanche jo kartanche. So this is a very beautiful bhajan I like. So yeah, Sangun, I will like to end today's session. I thank Mataji Revate Priya Mataji for giving me this opportunity and Bhagavata Purana Konkani Youth Forum. Thank you so much. Hare Krishna Mataji. If any mistakes, please forgive me. Hare Krishna.